those champions you don't normally see get banned out in the beginning, we're going to see that again. これさ、does play sort of a standard ban, banning out the Keto, and3番の、これ5番じゃん。やっぱ公式大会なのかな？ 5番ってことは、公式？普通にできないよね。サーバーによるのかな？パキセームバン。BTK はなんかすごい集団戦がめちゃめちゃこんな感じになってるのかわらわら。めちゃめちゃ綺麗なんですよ、集団戦が。俺の超大好きな組み合わせのゾンアリス。BTK で震えるほど上手くて、そういうなんか、硬いやつ採用するから、S 目を消したのかなと思うんですけど、I think there's definitely a possibility of trying to zone out this MOBA Zane. We know that he is a ちょっと飛ばしながらいきますか。We've seen him pick Natan, completely annihilate. We've seen him pick Roger, completely destroy. Him losing the late game last time. X 番。まあ、ここら辺は順当な感じしますよね。カジャバン。どうなの？やっぱあれなのかな？集団戦で戦いたいから、単体ピックアップが嫌なのかな？ああいうさん、こんばんは。おはようございます。ロジャーバン。これはなんかあれかな、使い手的な問題なのかな。まあ普通にロジャー強いですけどね。ただ、はやぶさリンを置いて、ロジャーっていうのはなんか、どういう狙いなんですかね。影版なのかな。コビバン。まあ、順当ですね。おはようございます。初見です。パキーと X、ホビウス、まあ、この3体のファイター。ここは順当。アームさんおはようございます。今ですね、アメリカの、大会の決勝、ゲーム1を今見始めてます。リンかハヤブサを抑えると思うんだけどな。エスメラルダ。わあ、いいですね。ですね。まあ。もちろん弱くはないですけど。リリア評価高いですね、今、本当に。this Lilia though, and we've seen how good Lilia does against Esmeralda. They do shark. リリア強いよな。マチルダか。いや、マチルダいたね、そういえば。I'm wondering how Alberto's going to answer here. Will we see our first YSS of the tournament? リリア強いですね、本当。マチルダがいたか。あれかな、マチルダ取られてもいいよっていう意味でエスメ取ったのかな。まあ、マチルダのカウンターでもありますからね、エスメは。シールドで。ニュート。アリス、まあそうだね、アリスは抑えるよね。まだ初心者で何もかもわからないんですが、上手くなるコツとかありますか顔？上手くなるコツ、もうひたすら場数をこなすことですかね。僕はそういうタイプです。ひたすらやる。ブレンジャー抑えんの？こうなると、ファーサーとかカグラとかは結構きつい感じがしますけどね。僕は。BTK はなんかファーサーカグラのポークが辛そう。ルビー1。ルビーは強いですね。ニュートをジャングルで採用するんだったら、ルビーは確かに決勝来たい。
ウルトフラッシュで絡められたら即死ですからね。アサシンがいないと。リュウバーン、ラプラプ、ラプラプ消すの？ラプラプなんか全然 S で見れそうだけど、ニュートが嫌なのかな、ラプラプ。We might see a Harris, but that's a lot of magic damage on the side of BTK. I don't know if that's the pick they want to do here. What they elect to pick, and it kind of feels it feels crazy that Merciless's team is gonna ban out that Lapo, but he's already secured his hero for the match. So ここはでも何かしらのバーストを取らないとしんどそうな感じはしますけどね。で、あとニュートがいるんで、バラッツはいい感じですね。ニュートがいるからなファーサカグラあたりのなんか、ボーク1枚押さえておきたい感じはしますけどね、これ。まあ、ゴールドでもいいし、別に。Who's really jumping on the back line besides Matilda, but she has to get there right now at this very moment. Barat was locked over on the side of BTK, so that's going to give them that solid front line that they were looking for. Okay, Jawhead being covered is a lot more realistic than the Ballman, you know, and we do have him locked in. It would have been crazy, you know, just like the Cho, but they do end up electing to select that Jawhead, and we do have some crazy tanks still open. We have that Cooper tank over on the side. リンとかハヤブサとか取らないんだね。ですね。アサシンが取られてないですね。Should we elect to take this Farsa? They are going to take the Farsa, and they're あ going あ、さ to あ。 Purify, which is interesting. まあ、ポーク刺さってますもん I ね。 think they're just scared just in case 先 you know, にリリア Barat のウル closes ト in を on her. Oh, no, they're going 落 to とすこともできるし、Barats or Shark, グレンジャーに対 right してね、やっ now ぱポークはいい Cardi し。 needing to lock in an off lane here, and there aren't many choices. There aren't. You know, you have Shark's gonna be running tank. Hugh, they have their core selected. Try checking locking in that typical Barats, and you know what does he have right now? 最後どうするんだろ No, there's not much. Maybe we will. うな。なんか日本だったら5戦とか取られそうですね。 Trying to get in on Sherlock Holmes onto that Farza, but right now A77 looking like a very strong front line. カリナ。 Okay. それは店でしょ。 Saber, we're maybe we will ああ、 see まあ an まあまあ assassin まあ off まあ lane ま here, but あ。 I don't know if ヒッ that's トセーバ gonna ー be ゾーン good pick. Good pick. アサシン取らないとニュートファーサー届くのか？ これはなんか BTK のお箱感ありますね、ゾーンは。本当にゾーンうまいから。これは見どころですね。じゃあ試合見ていきますか。いや、ゾーン取ると思わなかったな、最後。まあ、あれなのかな、エスメとかアリスはリリアがいるから大丈夫的な感じなのかな。I would like to say that we might see some slow play here, but BTK does not want to slow down. マチルダ、ローム、メタヘがいかないですね、敵じゃん。取れてる。ストーンタートルは BTK。青からのストーンタートル取れたら結構いい感じですよね。そう、ゾーン。However, Alice getting a little aggressive here because she does have Jawhead lurking in the bushes, and Alberta coming up as well. But Hoy and Shark smelled something coming up because they're gonna go phase check this bush real quick. They know something's going on. Things are missing, but look at the information call from both teams. Neither team wants to make the mistake. Both teams are being reactionary, and this is just this high-level gameplay that we were all waiting to see. This is the best out of 5, the first game, and just the respect that both teams are giving to each other because neither team wants to be the first to make a mistake is insane. You know, and in this early game, information is such an important thing. And in past games of both of these teams, ストーンタートルじゃないや。タートルが固めてますね。やっぱここら辺は本当きっちりしてますよね、強いとこは。タートルが湧く前にもタートルのとこ固めて、どっかで一気にヘルスを削ってこうさせないようにするみたいな。ああ、反対側のバラットもちゃんと寄ってる。もうちゃんとタートルも取って
主導権を握るのは大事ですよね。え、メタヘ赤取ったけど大丈夫？どうしたん？解説も Y とか言ってる。Yeah, definitely. I mean, things like that. なんだ今の。 You see moves like that, and you're just like, 取っちゃった的な。 oh, that's why he threw in. Like, that's a genius move, you know? And like I was saying, man, both of these tanks do such a great job at, you know, the patience. And I've talked about the importance of patience. なんかアメリカサーバーのこのハンター軸、両チームハンター軸、アサシンはバンされてないのにハンター軸っていうのは何かしらのプレイヤーが影響してるのかな。ジェネラルがいるから。ハンターが強いっていうのはあれなのかな。Quick to respond with an ultimate and bursting down Shark extremely low as well. So neither team has found a pick yet, but that is going to be a... メタヘさっきから自陣のモンスター買ってますね。わら。They're going to clear the minions nice and quickly here and start to shove this in. Alice might just have to... 作戦なのか。何なんですかね。as fast as he can. Low skill player, his health bar is getting down to that half mark because Raider's doing the damage. They will elect to back away and Area 77. 結構インベード寄りの動きをしないとあんまり強みが生きないような気がしますけど。 At that moment, BTK's pushing, but because they weren't able to capitalize, you have Natan jungling through his whole jungle, making it to this bot lane in Area 77 because of that couple seconds of MobileLegend being too long in that top lane has now taken a 200 gold lead. And though it's not a lot, we keep talking about this game of inches, about this game of seconds, you know. In this early game where there's no kills, those small gold leads make huge differences in this team fight. さあ、2個目のタートルも BTK。バランスが持ってかれる。ゾーンが今入ったけど、そうですね。最悪持ってかれる。大丈夫か。Yeah, I would, you know, honestly, these teams right now, you know, what, and I've been giving praise to both. You know, one thing I can praise Area 77 on, and I praise them about it in their past matches, is their ability to go in and go out. And they're doing it so well this game. You know, their communication right now, but this is bad for Karza. Did not see three of BTK members hiding in that bush and securing the kill onto her. We do have Ezrealファースターやられたくないことやられましたね。おはようございます。That mid wave as I say that, so I'm gonna eat my words a little bit. テクさんおはようございます。 Pressure because we do have Cardi going down extremely low here. Brock's gonna die, but we did have Yuzhong popping out that are doing damage to that bottom tower. So we are gonna see a tower trade, but it will be a pick for the side of Area 77, and just the response from these teams. 赤バフいってる。カウンタージャングルしてるかな。でもしてるっぽいですね。赤。ミュートタワーが早いんで、セカンドは行かない。囲みに行く動きをするのかな。で、タイが帰り道に頑張ってて、こういうきつそうな気しますけどね。削れてないし。タートルがもう15秒。レンジャーのこの動きなんだろう。削っときたいみたいな感じなのかな。出てくるなら。ゾーンがもうここで使う。ああ、いや、うまいな。孤立したのをタートルタイミングで持ってったの。めちゃくちゃいいですね。ミッド取れる？ミッドはギリギリ取れない。すごいやっぱなんか BTK が上手な感じありますけど、だから後半はやっぱアリスのいる、あ、エリア77なのかな。77でいいのかな。BTK was taking Area 77's red buff.
あ、77らしい。taking their red buff, and now even though BTK secures that turtle, Area 77 able to do a lot of damage onto あれ、 that 77 mid 出た tower. 次は。 We な are んだろ starting to see some items come in though. You know, Matilda getting that dominance icing going to be very helpful う。あ against あ、 that ニュートハン Alice ストからの and ブレストい against って that る。 Esmeralda, getting some anti-lifesteal in here. Natan though and Mobazane ゾー both ン警 gaining 戒なんで some すかね。 material too, but you know, Mobazane just locked in his breastplate. さあ、BTK、ここマジでうまいんだよな。前の大会でもそうだった、もう。え、ゾーンやばっ。Triple kill now onto Esmeralda. That's a 4-for-1 trade inside of BTK. Holmes is trying to find anything he can by popping that ultimate into the backline, but he's not going to be able to そう secure なんかね、 anything 前 on の BTK. ゴスとの Extremely low, but that is an 決勝で absolute も win, and this is a めちゃく significant ちゃうまかった gold んですよ lead ね、ゾーン now が。 for the side of BTK. 3,000 gold ahead, も making う it 全員 almost でこ 4,000 after う、取 securing りたい that オブジェクトに集まっ tower て、 in もうゾーン 30で入っ seconds てみ until た the いな。 next turtle. ゾンがうめえ。これは、すごいな。結構今の環境、ゾーン渋い感じありますけど、こんだけ徹底してると強いですね。これはなんかチームならではみたいな感じがある。普通にやるとなんか、自分だけ突っ込んで終わりみたいな、多いですからね。ゾーンのビルドはさっきみたいな不得綺麗だな。上昇プラートだったんで、その後何するのかな。BTK が綺麗ですね、マジで。オブジェクトの取り方と。これタートでいかないのは、もう最速ロードやる気なのかな。おはようございます。ああ、最速ロードっぽいですね。ああ、レイさんおはようございます。今、アメリカの大会の決勝を見てます。いや、ゾーン強いいや、このゾーンやばいな。マジでいや、もう、いや、相当だよ。1枚持ってってこんだけ耐えて。ここが手薄になっちゃうもんね、これ。あんだけ時間かかったら。強すぎ、わら。やばいなぁ。BTK 本当に強いね。こいつはバケモンだわ。ビルドみたい。Area 77 in a very bad spot right now. That sacrifice coming in for fried chicken allowed them to do so much damage, and now Lord's up. This looks rough for Area 77 in the first game. 4ブス1でもあそこまで生き残れるのか。さあ、やっぱりゾンが入っていく。アリスも入る。うわー、レンジャーまで届かない。Double kill for the BTK. Minions crashing at their base. Alberto trying to base up. Clear these minions if you want to stay in this game one. Because Mobazane is extremely hungry here. Look at the level lead. 3 levels on the side of Mobazane compared to Alberto's Natan. BTK does not want to stop. いや、秒数的に大丈夫かな。 5 more seconds is their time 大 slot 丈夫 to か、ミ end ニ this. モン枠。 You have a cannon that is smacking against the base. It will not be enough. But it looks like it's going to be an ここはもう extended さすが team に fight 一 from 旦 Area 低いか 77 な。 back. Looking to try to find anything they can. We do have Jawhead going extremely aggressive. Far to find that ultimate onto Mobazane. Mobazane was 1 health, but it will be a disengage. I mean, that was at that point, BTK needs to get out of there. If they would have stayed any longer, it could have been very, very bad. The rest of the team is up. They were at base, but we are starting to see a couple more items. ビルド見たいですね、この時間に。 Just locking in that. あ、来た来た来た来た。 Just locking in that dominance ice of his own. So now 一 they 発見よ do うか。 have. ゾーンは、もう普通に成功いって。あ、そっか、もう、相手もうサード全部折れちゃった。わら。
そっかそっかそっか。魔法だもんね、相手。ゾン待ちでゴリゴリ入るからポークとか関係ないね。で、オラクル、次オラクルでって感じか。まあじゃあ上昇ブラーク積んで、あとはボブなのかな、どうなんだろう。最後ハンスト積んだりするのかな。ファーサがボルトの前にジーニアス積んでる。他はまあ普通かな。そんなにあれですね。パンピック派なんか微妙だったけど、動きが完璧だ。I feel like Farza probably should have blocked in Nexus Endurance a little bit earlier in this game. She went for the burst damage まあでもリンとかさ、 instead, trying to get that genius wand. アサシン系行かれたらどうす I るん don't だろ know うっ if ていう that のは was ち the ょっと right 思いますけ play. ど。You know, because right now, fried chicken is just demolishing them. That まあ knockup でもア in メ the リカメ bottom タなの lane か there. な。I mean, and they can't do anything to him. He procs his passive and just completely sustains. We have more anti-lifesteal coming in from the side of Area 77, completely respecting the Yuzong. Absolutely, and you know, you could just see all the members of Area 77 starting to build into their lifesteal or their anti-lifesteal here because we have that Necklace Endurance about to be completed by from Farsa, and we have Dominance Ice from Mercy. Mercy just trying to build tanks. He's just thinking first down. BTK looking to first down Natan here. Natan at 1 health is barely gonna be able to get away, but they are coming up. The Vader getting thrown into the back line. Mobile at 1 health. Mobile going down because Farsa able to capitalize on it. Nobody down from that Area 77. さあ、この集団戦どうなる？リブラもいるから、アリスは落ちてない。いや、ゾーンが強いな。三三交換。ちょっと無茶した感ありましたもんね。This is going to be rough for Mercy. He needs to get out. Hoy closing in on him. But さあ、反転する。We do have Cardi popping that ultimate in, securing onto Esmeralda, so this might proc the Lord, you know. But I mean, Rex, 5,000 gold lead. It's starting to close in smaller and smaller. Yeah, it is closing smaller and smaller. Not only that, but we are at 13 minutes now. You know, if Area 77 can last this out, I think that's the goal right now. Last this out. Yes, you are way behind. All your inhibitor turrets are down, and if you don't, this Lord could be the end for them. But if they can maybe just survive this one push, they do have a chance in the end game. From we saw what that last game, he was doing some damage. You know, we see all of that sustain starting to come in from the Esmeralda and starting to come in for the Alice. If they can just last this final Lord push. It's gonna all get down or go down right now because that charged Lord is going to be crashing mid lane sooner than we can all imagine. 7,000 gold lead will be the lead for BTK in this final team. さあ、ここら辺でもうゾーンが入ってくるはず。They're ready to make the plays. They've been initiating everything, and here we go. Because Chicken's popping the アリスの ultimate. 裏分断しようとしてるけど、すんげえ食らってるな。ゾーンが割と不発に。あ、とはいえ。リベンジャーがもう止まらないですね、これ。返せるか？いいな。GG。めちゃめちゃ綺麗でしたね。BTK がリリアがダメだ。Both teams definitely showed up, man. And I don't think Area 77 すぎるな、BTK が。But real quick, man. Chicken. あ、リリア0デスなんですね。I mean, yes. 止めましょう。リリアフル火力。まあ、リリアフル火力は普通なのかな。アップ多いから装備が魔法よりで積みやすかったのもありますかね。ゾーンあれですね。もう最後はハンスト行こうとしてますね。やっぱり火力がないとなんかなーっていうのはありますからね、ゾーン使ってて。まあ、あれですね。バラッツはフル防具。まあこれは、そうですね。あ、やっぱファーサー対策かな、これ。バルブレは。ファーサーが、ボルト積んでない。なんだろうな、これは。
BTK が強かった。これゲーム1ですね。じゃあちょっとゲーム2いきますか。ちょっと待ってください。